Hi guys, it's me. I will show you today a bit of tea bag art. I initially started this and wanted to draw on a tea bag, Yeah, but that was rubbish. I had to change that. But that's how often a lot, I start something, and as I said in the past, when I have a plan, often that really gets absolutely rubbish. So I'm much better with working with the flow. But I will show you partially what I've done with the drawing. But first of all, I will arrange the tea bags somehow, and I will sew them with my sewing machine, as you can see now. Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein bisschen Teebeutelkunst einfach nur. Ich habe hier angefangen, ich hatte einen Plan. Ja, ich hatte einen Plan. Aber wie so üblich, wenn ich einen Plan habe, funktioniert nicht. Ich wollte auf einem Teebeutel malen oder zeichnen, ja. Und dann, furchtbar, furchtbar. Also musste ich das verändern. Aber es ist halt so, wie ich oft arbeite. Ich plane etwas und dann im Flow verändert sich das komplette Thema. Ich habe jetzt mit meinen Teebeuteln angefangen, habe die hier so arrangiert das ist so handgeschöpftes Aquarellpapier im Hintergrund, was ihr seht. Und wollte die, und das habe ich beibehalten, natürlich wollte die Teebeutel aufnähen, was ich hier auch getan habe. Die verknote ich jetzt auf der Rückseite schön, damit das auch schön hält. I sewed it on, and now I make knots on the reverse, just that the thread will stay put. So, of course, I'm starting with gesso. It's always, yeah, of course, you could draw on the tea bag without gesso, but I prefer to do it with gesso a tiny bit. That makes everything so much easier. But as I said, it's rubbish, and I change it completely. But of course, I show you the process as I started, and it's part of what I used it later for. And my idea was to have a nice little flower on this tea bag, very light and very delicate, and yeah, but it ended all up bloppy, and as you can see here, it looks awful. What was it I wanted to do? A tea blossom. It's a tea blossom, of course. Yeah, that's what I wanted to do. Didn't work. Ich habe dann, wie ihr seht hier, das gezeichnet ist so furchtbar. Das sollte eine Teeblüte sein, aber die sehen ungefähr, die sehen genauso aus. No, natürlich nicht. So, und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht, das musste ändern. Und habe mir dann noch einen Teebeutel genommen, und den werde ich oben drauf packen. Aber erst bereite ich jetzt so ein paar kleine Tags vor aus meinem Kraftpapier. So winzige Tags habe ich nicht, ist aber auch wurscht. Ich brauche dafür aber auch keinen Puncher oder so, weil die kann man sich ganz leicht schneiden. Also das halte ich für unnötig, sich sowas zu kaufen, weil, wie gesagt, einfach schneiden. Das ist jetzt ein kleiner Banner, aber das wird jetzt ein Mini-Tag. I made first started with some tags here, and when I use these tiny tags, I make them myself. I definitely don't need a puncher or a die for that, so definitely not. I prepare it here with a whole thing, and look what I can use from here in my box, my charms, and I decided to use an old camera. And that goes completely vintage now. I made a video before with my grandmother's pictures, and I told you that I have tons of vintage pictures from my family, but as well I bought a huge album, an old album, but almost 150 years old or so it started, and there are tons of family pictures from a family. I tried to Google them, I couldn't find them. But I bought it in an antique shop, and I have now, of course, tons of
more pictures to use. So, okay, but I start and prepare everything with Vintage Photo. Ich habe jetzt hier alles mit Vintage Photo vorbereitet, die Tags und alles, wie ich vorher schon gesagt habe. Für die Tags brauche ich also keinen Puncher oder eine Stanze, das mache ich alles so. So, und dann hatte ich natürlich jetzt die Idee, da gehe ich jetzt komplett Vintage mit. Und ich habe gerade erzählt, ich habe ja schon gesagt, ich habe unglaublich viele uralte Fotos von meiner Familie. Nicht nur Großeltern, Großgroßeltern und also Urgroßeltern und aber diese Fotos, die habe ich mal, ich habe mal in einem Antikshop so ein riesiges Fotoalbum, ganz, ganz altes Fotoalbum gekauft. Da sind von einer Familie tonnenweise Fotos drin. Die sind natürlich alle blöd geklebt, aber die meisten kriegt man schon gut ab. Wie dieses hier zum Beispiel, die sind dann ganz dünn. Und die hatten wunderschöne Kinder, wirklich total süße. Und werde das dann als Fokus hier benutzen. Und größtenteils benutze ich hier Kraftpapier, bisschen Stempeln, aber es kommt eben sehr wenig Farbe mit rein. Ich mache dann noch im Hintergrund einen Tag als Träger aus Graupappe, um das Ganze dann abzurunden. Und da ist immer noch die Blume. Jetzt muss ich natürlich alles zusammenpacken. You know, I have to assemble everything now, and that's what I do. And as I said before, I will leave all or the most of the parts here uncolorized. I'm not using a lot of colors. I will put the whole thing on a tag, a huge tag I made from chipboard, and that will have a bit of color, of course, but that's basically it. So as I said, I assembling everything, gluing it down, and this tea bag little label I stamped on it and I glued down now dimensional. This of course the thread should go on a bit more interesting than only straight, so I put a loop on it, and that's actually always the most the part that takes most of my time, because I'm a bit picky where to put stuff, and that looks a bit quicker here, but believe me, it's not. I put everything down here with my attacher, just to have even more texture and more interest on it. So, ich habe dann hier alles zusammengepackt und das benutze ich, um diesen Ring zu machen, weil ich einen Rahmen haben wollte für das Foto. Natürlich ist der Rahmen nicht groß genug, also nicht klein genug. Das muss ich gleich noch ein bisschen angleichen, aber da schneide ich das ein. Erst bearbeite ich es hier auch noch mit Vintage-Foto, um das anzugleichen. Und werde das dann, wenn ich das geklebt habe, sehe ich, es passt nicht, da werde ich das einschneiden. You know, I used the two round dies or circle dies here to create this frame, this round frame. But of course it's a bit too big, and I glue it down and then cut it up down at that bottom. Anyway, I had to do that because of the little charm there, the camera, and then it fits. I squeeze it on that it really match the edges. So this is the chipboard I was talking about before, and I will make a tag, and that's the way I do it. I cut up one corner and then I put it in, mirror it on the other side, and cut it up, and then you have a perfect tag, as you can see. Prepare it already with a hole. So, ich habe dann hier die Graupappe genommen. Ihr habt ja gesehen, wie ich mir so einen Tag mache. Ganz einfach. Ich schneide eine Ecke ab und dann lege ich es spiegelverkehrt auf die andere Seite an. Und dann weiß ich ganz genau, welche Größe das haben muss oder wo ich dann genau abschneiden muss. Mein Gedanke hier war, wie ich gesagt habe, hier ist die Farbe drauf, das Türkis zu benutzen, habe ich ein bisschen mit viel Wasser, habe ich dann Alkohol drüber gesprüht, aber es sah irgendwie blöd aus, deswegen bin ich nochmal mit Farbe drüber. Ich wollte aber wirklich nur eine dünne Schicht Farbe. Jetzt benutze ich Archival Ink. Ich wollte das nicht mit Distress oder mit den Harmonies machen, ich wollte diese Permanent Ink haben, und das gleiche hier mit so einem Damaststempel.
um ein bisschen in den Hintergrund zu kriegen, aber auch nur wieder in Braun. Da greife ich auch wieder dieses Antikbraun auf, ganz einfach, um das Ganze anzugleichen. I wanted to have a bit of alcohol on that very, very watered down acrylic paint. I used the turquoise one, but it didn't look nice, so I went over it with a brush again and very, very thin layer of that turquoise, and went over with brown ink, but permanent one, and then I stamped this stamp in the same brown. So it's now a bit of stamping here and there. It's a little text stamp I quite like, but of course there was still something missing. And I have this metal flowers, I have them since, I think I have them 10 years or so. Rarely use them. I mean, I had 3 times the amount, I bet. So, but of course, I always forget about them. And that's often the problem, you have so much stuff that you forget about what you have. So, tiny bit of, half pearls here. Ich habe dann, irgendwie fehlte mir noch was und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, ich habe da ja noch so Metallblumen. Die habe ich schon ewig und ich vergesse die immer zu benutzen, weil das ist das Problem. Du hast so viel Zeugs, dass du dann irgendwie vergisst, dass du es hast, und du benutzt es dann einfach nicht. Und ich finde, das passt perfekt zum Thema hier und werde das dann gleich festkleben hier mit Glossy Accent. Und das ist noch so ein schöner Knopf. Der hat so Bling Bling Strasssteinchen oben drauf. Fand ich so hübsch, passend dafür. Und das auch noch mit Glossy Accent. Das braucht natürlich eine Zeit, bis das trocken ist. So, und jetzt verteile ich hier noch so ein paar Wörter. Das ist von dem Holzblock. Und finde ich in Schwarz passt ganz wunderbar da drauf. Wie gesagt, weil ich ja im Prinzip außer das Türkis und Braun nichts benutze. Alles noch schön kleben. You could see I used the Tim Holtz little words here, this chit chat, or I can't remember what they call. So in black, I think that fits perfectly. And now I didn't glue it down yet because I wanted to put the ribbon in. And I use a bit of lace here, and it's the other one actually is a shoelace. But I liked it so much for tag making that I keep buying it. So okay, so that's basically it. The close-up will come up now, and I hope you like it. And if you like it, please don't forget to leave me a thumbs up. And about a comment, I would be really, really happy about a comment. So would be very much appreciated. And that I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. So, ihr Lieben, das ist jetzt schon das Close-up. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Einfach nur ganz, ganz lieben Dank, dass ihr eure Zeit verschwendet habt, mein Video zu gucken. Finde ich super schön. Und nicht verschwendet, aber ihr habt mir eure Zeit gewidmet. So. Und ganz herzlichen Dank. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet. Und auch über einen Kommentar freue ich mich wie blöd. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Bleibt kreativ und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.